مرحبا أبو ألكسندر. Thank you. شكرا. عفوا. That's good. You're improving. I'm getting there. يعتبر جورج كلوني أحد أكثر نجوم هوليوود جاذبية، وقد ساعدته وسامته في الحصول على أدوار البطولة في أبرز أفلام هوليوود منذ بداية مسيرته السينمائية في تسعينيات القرن الماضي. Guess what? I'm not like every other man you know. لكن كلوني لم يرد أن يكون نجماً سينمائياً وحسب، بل أراد أن يغير العالم. لهذا استثمر أرباحه من التمثيل في إخراج وإنتاج أفلام تسلط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية وسياسية، انتقد من خلالها بشدة وأحياناً بأسلوب ساخر سياسات الحكومة الأمريكية في الداخل والخارج، وخاصة الحروب التي شنتها حول العالم. في عام 1999 شارك ببطولة فيلم حرب الخليج الأولى ثلاثة ملوك، الذي تناول فشل الجيش الأمريكي في حماية العراقيين من انتقام صدام حسين بعد الحرب. وفي عام 2005 أنتج فيلم سيريانا، الذي سبر ما يعتبر عواقب وخيمة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي فيلم الرجال الذين يحدقون بالماعز كشف عن برنامج عسكري لتدريب جنود أمريكيين على القتل بأدمغتهم. كما سرد في فيلم رجال الآثار قصة فريق خبراء آثار في الجيش الأمريكي قتل معظمهم خلال محاولتهم استرداد تحف فنية من النازيين في الحرب العالمية الثانية. It's a funny thing. Obviously, there's always sort of a much more black and white version of what's right and what's wrong, which makes storytelling a little easier in a way. The complications of Vietnam, for instance, or even Korea for the United States, and certainly with the Gulf Wars. Americans like to harken back to World War II, where they felt like that they were sort of on the right side of all of this. But it's also fun to talk about the complexities of all of that inside, and again, it's always just absurdity. No matter who is making the decisions, somehow it's always absurd that young people have to die because other people make decisions. هذا العام عاد كلوني لمسرح أحداث الحرب العالمية الثانية في المسلسل التلفزيوني كاتش 22، الذي تدور أحداثه في بداية الأربعينيات أثناء تمركز السرب 256 الخيالي في جزيرة بايانوسا غربي إيطاليا. يتناول الفيلم تجربة جنود القوات الجوية الأمريكية، وتحديداً ملاح طائرة قاذفة يدعى يوساريان، الذي يشكو من تعمد قادته زيادة عدد الطلعات الجوية التي عليه القيام بها لتسريحه من الخدمة والعودة لبلده. I've flown more missions than anybody on this base, and every time I get close, they raise it on me. You're saying he's had his balls blown off. I want to see it. I can't do this anymore. You think this is a big fat joke? You can ground me if I'm crazy, right? Oh, sure, I have to. I have to ground anyone who's crazy. Then ground me, I'm crazy. You're not crazy. Why not? Catch 22. As soon as you ask to get out of combat duty, you're no longer crazy, and so you have to fly more missions. That's some catch that catch. المسلسل مقتبس عن رواية الهجاء كاتش 22 للمؤلف الأمريكي جوزيف هيلر، الذي استغرق 6 سنوات بكتابتها ونشرها عام 1961. الرواية تعتبر إحدى أعظم الأعمال الأدبية في القرن العشرين، وتستخدم أسلوب السرد بغير ترتيب زمني عبر الراوي عليم بشخصياتها ووقائعها ليرسم الأحداث من وجهات نظر عدة شخصيات. في هذا الأسلوب الخط الزمني يتطور بتطور أحداث الحبكة، مما يجعل اقتباسها سينمائيا مهمة في غاية التعقيد. في عام 1971 حاول المخرج الهوليوودي الألماني مايك نيكلز اقتباس الرواية في فيلمه كاتش 22، لكن رغم أداء ممثليه الرائع وتحديداً ألان آركن الذي جسد دور يوساريان، إلا أن الفيلم فشل نقدياً وتجارياً. Honestly, it wasn't important to me in the beginning. I got a call and they said, "You want to do it?" And I said, "No." Because it is a classic novel and there's great risk in doing those kind of things. But then I read the scripts and I thought, well, this is a really interesting way of tackling this, which is to spend time with these characters. And once I read those, I thought, well, yeah, this is a really good story. And as you know, you do this all the time. It's very hard to find good stories, And so when you find a good story, it's worth taking a couple of years and working on. فعلا، فخلافا لفيلم نيكلز الذي التزم بأسلوب سرد هيلر اللاخطي، السيناريو الحديث يطرح أحداث الرواية بترتيب زمني، مما يسهل من تطوير الشخصيات بصورة واضحة ومفصلة. When I watched this show on TV, it really finally explained to me Catch 22, the movie. Right. And then made me wonder, is this new form of TV the new cinema?
because it just expands and makes you really feel closer. I think there's certain stories that actually this format is better than cinema, right? Better than a film. Unless you wanted to show a 4.5-hour version of a movie, this gives us an opportunity to get to understand each of the characters because we kill a lot of people. And in a movie, if you're going to kill them, you got to care about them. And so you don't get that chance in a film, and you do in a television series. There's still, stories that should absolutely be on the big screen, but I enjoy the ability to tell a story over a longer period of time. يعود كلوني بهذا العمل إلى التلفزيون لأول مرة منذ 20 عاما حين كان يؤدي دور الطبيب دوغ روس في المسلسل الطبي ER. لكن مسلسل كاتش 22 صنع كفيلم سينمائي بفضل شبكة البث الإلكتروني هولو التي خصصت ميزانيات ضخمة لإنتاجه في جزيرة سردينيا الإيطالية ونقلت قاذفات من الحرب العالمية الثانية هناك لكي تعزز من مصداقيته. So is it fair that now streaming, for instance, like Netflix, is branded not cinema and receiving these hostilities sometimes from the Academy? I think that's ridiculous because, when we did Good Night and Good Luck, we were released on 4 screens, at first. That's how it works, smaller films. Roma was a Netflix film. It's a smaller film. Netflix has been amazing by supplying the ability for younger directors to do really interesting work. And I don't know why that would be punished by saying that's not cinema. I mean, just because it's opening in some theaters and then on streaming at the same time. I don't see why that would happen. خلافا لأبطال أفلام هوليوود السائدة، بطل كاتش 22 ليس مقاتلا شجاعا مغوارا ولا يريد أن يضحي بحياته من أجل الدفاع عن بلده، ويعتبر قادته العسكريين أعداء مثل النازيين لأنهم يدفعونه إلى الموت. It doesn't make a difference who wins the war to someone who's dead. The commander he sends him to war is his enemy, and his enemies are his enemies. Right. Okay, the absurdity of war, but some they would tell you war is a necessity. What is your take on it? Well, yeah, war is a necessity, but it's a necessity because of absurd decisions made by one government or one person at a time. So, yes, World War II was absolutely a necessity, but it was absurd what Mussolini and Hitler wanted to do along the way. So it is always still basically comes down to how absurd it is that some old man in general, would make decisions that young people would have to die for. So, but you're not a pacifist. Well, sure, I'm a pacifist. If you ask me what I believe in more than anything, I would believe that peace is the greatest. I'd love to see peace all around the world, and I don't know people who wouldn't. So certainly, I'm a pacifist in that way. مناهضة كلوني للحروب وجرائمها لا تقتصر على طرحها في الأفلام، بل أيضا بالفعل على أرض الواقع. فهو كان ناشطا في إيقاف الصراع الدموي في دارفور وجنوب السودان. وبعد زواجه من المحامية اللبنانية الأصل أمال كلوني، أقام مؤسسة بتكلفة $2.5 مليون لتأمين تعليم أطفال المهاجرين السوريين في المدارس اللبنانية. Any updates about your schools in Lebanon and given the new geopolitical changes that occurred? We have 3,000 kids now. A lot of them are Syrian refugees. We also have Lebanese children also in the schools because, you don't want to just take care of one group of people in one area. So we have 3,000 more kids in schools that Amal and I and our foundation have been able to do. They're taking classes at night. We're doubling up the school and the teachers. So that's going pretty well. We wish we could scale it up more, but that requires Bill Gates kind of money, not our kind of money. So we're working on that. And in the meantime, we have a lot of other things we're working on too. So the new changes did not affect your project that now Syria opened up. You just carry on with the same project. Yeah, we're just still doing the same things. That's sort of our job. That's all we can do. شكرا حبيبي. شكرا. هذه الأيام يعكف كلوني على تطوير مشروع فيلم عن قوات الدفاع المدني السورية المعروفة باسم الخوذ البيضاء، يتناول فيه الصراع الدموي هناك. أما مسلسله التلفزيوني كاتش 22 فقد قوبل بمدح النقاد ورضا معجبي الكتاب المقتبس عنه. حسام عاصي، BBC